Dzień dobry, dzień dobry. Chyba już jesteśmy online. Chyba tak. Dzień dobry, dobry wieczór. Może zróbmy tak, bo mamy tutaj też gościa. Good evening, Tom. Hello. Hello. How are you doing? Good, and you? I'm fine. Happy to be here today. As I mentioned before, your conference in March this year was the last in-person conference I've been able to attend, and the more happy I am to be able to talk to you again and also to your community. So yeah, thank you for having me. Thank you for joining us. I switched to Polish to talk about our today meeting. Sure. A więc dobry wieczór. Emil Wasilewski z tej strony. Tym razem witam na 44. spotkaniu już naszej grupy. Krótka agenda na dziś. Tradycyjnie powitanie. Dziś zamiast Marka jestem ja. Następnie po mnie Tom Janecek, który już się tutaj z nami przywitał. Opowie nam trochę o bezpieczeństwie i Azure Security Center razem z Azure Defenderem. Potem będziemy mieli krótką przerwę i na koniec ja opowiadam trochę o armach, tych armach generowanych z portalu, o jednym z takich scenariuszy, który ostatnio miałem okazję rozpracowywać. Okay, I think that's all from my side, or maybe not. We of course here around the Poland, but due to COVID times, I think this a little bit not visible at all. So we have a lot of online meetings. Today we are streaming from Warsaw and from Tom, where are you? Saarbrücken, at the western border of Germany, at the border to France and Luxembourg. Okay, so we have multinational people here from multiple countries. Okay, and of course, as always, a question to you, our watchers, fans. Please support us on the GitHub, as we have there our discussion group where we providing the help, and you can ask for help about Azure things. We have, of course, also the LinkedIn company, because the policy of LinkedIn, it's not pretty well designed to work as a group. So we have the company on the LinkedIn. You can like our Azure Community PL Facebook page. It was previously Azure Day Poland, but we renamed that to Azure Community PL to deliver more not specific, maybe not conference-related content via that page. And of course, the Twitter, that also was the Azure Day Poland. Right now it's Azure Group PL Twitter account. Okay, I think that's all from my side. So, Tom, I'm giving mic to you. Thank you, Emil. And as I said, good evening. Thank you for having me here today. We have 1 hour to talk about cloud security posture management with Azure Security Center and also with Azure Defender, because you will learn today that Azure Defender is not only the cloud workload protection capability we're having, but also offers some advanced capabilities in the cloud security posture management scenario. My name is Tom, and I'm a senior program manager working for Microsoft in the CXE team, which is the customer experience engineering. And we are focused on Azure Security Center and Azure Defender across the globe. So our team is helping our customers to implement Azure Security Center and also to understand what Azure Security Center and Azure Defender are and how they can leverage them. With that said, we're going to start, and as I said before, we're going to talk about cloud security posture management. We're going to start with security hygiene and why security hygiene should be your #1 priority when it comes to protecting your environments. And if you take a look at the news from 2020 and everything that we've been seeing here, or a lot that we've been seeing here, is that a lot of organizations have suffered a cyber attack because the lack of basic cloud security hygiene. Now, what is security hygiene?
basically it comes to having policies and adhering to some guardrails when you're working with resources that are deployed to cloud environments. And you will see later on that it is about identities, and it is about access to resources, and just about how you can make sure that your resources are protected from unauthorized access. The thing is that when we're talking about improving the defense and to leveraging security hygiene, then we have the circle, which is made up of 3 different parts. And it starts with the detection of attacks, and also not only of attacks, but also of security vulnerabilities. So if there is a misconfiguration, then this is something that needs to be detected and that you want to respond on. And after you have responded, and in terms of security posture management, that means after you have remediated this misconfiguration, you may want to make sure that you can protect your environment further from the same type of misconfiguration, or also attacks and alerts. And the thing here is that once you started detecting and responding and protecting, you will start over again. So this is not a one-time job. This is something that needs to be done over and over again to make sure to really improve your security hygiene and your security posture. When we take a look at the 2 pillars in Azure Security Center, then we have Cloud Security Posture Management on the one hand, and the Cloud Workload Protection Platform capability that is leveraging Azure Defender, or that is coming with Azure Defender on the other hand. And security hygiene is about the Cloud Security Posture Management. So it is about compliance assessments, about governance, about having a policy, corporate policy that adheres to security best practices. And also on this page, you can see that we have these 2 pillars, which is strengthened security posture. That is the Cloud Security Posture Management part of Azure Security Center, and protection against threats, which is the Cloud Workload Protection capability. When you take a look at Azure Security Center, and you will see that later in a live demo, then you will see that in the recommendations part of the product, you can see a secure score that in this case is 39 out of 58 points, which makes up 68%. Now there's something that needs to be understood in order to be able to improve your security posture and your secure score. Secure score is depending on so-called security controls. And in these security controls, you will find several recommendations. Back in the days when we had the old secure score model, you got secure score percentage when you remediated a single recommendation. But we realized that this is not really secure. For example, if you have 3 recommendations, one of which says you should have a network security group enabled on a network interface card, and the second one says you should have a network security group enabled on a network, then these are 2 recommendations, both of which you would have given a particular pointage towards your secure score. But if you only remediated one of those recommendations, that would not have been really secure within the scope of the intention of the particular recommendations. So what we did is we created a whole lot of security controls, and these security controls contain several security recommendations. Now, these security controls have a maximum secure score, and if you count them all, then you will end up with 60 points that you can reach at a maximum in your environment. I say at a maximum in your environment, but this is not necessarily true for all environments, because if you go back here, then you see this is not 60 points, it's only 58 points. That is because the security recommendations you see here will only show up if you have resources that apply to the particular recommendations within these security controls. So for example, if you do not have networking resources in your environment, then you would not see the enable DDoS protection on VNet recommendation or security control. Or if you do not have access to a whole subscription,
you would not see subscription-based recommendations such as enabling multi-factor authentication. So it really depends on the types of resources that you deploy to your environment, and it depends on the set of access rights that you are having with your particular user accounts. Now, Secure Score is your main security KPI. It's your key performance indicator to tell you how secure your environment is at any point in time. So if you look at Azure Security Center, you will always see the current Secure Score, which in this case could be 57% in September. And if you look in October, then you might have another Secure Score of, for example, 60 or 65%. And now in November, the Secure Score went up to about 80% already. So the idea is to reach the maximum score of 100% for any environment that is just, you know, it's the goal that you want to have. Because if your Secure Score goes up, then that means that your security posture is enhanced and the number of security recommendations will drop. But governance is important in order to make sure that your security posture is improved over time. If you take a look at the same example as before, then we start again with 57% in September and go up to a higher Secure Score in October. But then suddenly someone provisions new virtual machines or a new storage account or several storage accounts. In November, you see that your Secure Score went down to, for example, 23%. Why is that? Well, you remember the circle that I've mentioned before. If you take care of looking to the recommendations and you remediate these recommendations for the resources that you are having, then you also need to take the knowledge that you have now, the learnings from these, from the recommendations that popped up, and let them reflect in your deployment pipeline again. So you can make sure that if there is a new resource deployed, that will automatically be secure by default. For example, to take the example of the storage accounts here, there is a recommendation that tells you you should not have a storage account that has unencrypted access enabled. So you should enable, or basically you should enforce HTTP access to a storage account. Now, if you enable HTTP access to all your storage accounts, then this recommendation will show up as completed in Azure Security Center. But if you then create a new storage account that has not the enforce HTTPS checkbox set, then your Secure Score will drop again. And if we look at Secure Score again, and I will show it in the demo later again, but if you look at the Secure Score, and I go back to the slide that I showed you before, then you need to remediate all the recommendations within one particular security control for one particular resource to let your Secure Score go up. In other words, it is not enough to only have one recommendation remediated. And in order to have the full pointage of, in this case, the maximum pointage is 6 points, we only see 5 points because some of our resources already have been remediated, and we see that here. So we have the recommendation for this one and this one. These are completed for all the resources within this scope, but we have others that are not completely remediated yet. But for example, this one here, the lowest one, the vulnerability assessment solution should be installed or should be enabled on your virtual machines, is only unhealthy for 22 virtual machines. The rest of those 45 machines within this scope have already remediated this particular setting. So there is you need to make sure that you have one resource and you go through all the recommendations for one resource to remediate them, and then you will get a higher Secure Score for your environment. Now, I said before that the Secure Score that you see here is always the current Secure Score, which means it is the Secure Score that is topical right now. We do not have a built-in capability to track Secure Score over time. But this is where the Azure Security Center GitHub community comes into play.
Because what we have here is a Power BI dashboard that has been published under the link you see here. And this Power BI dashboard is basically using information that is stored in a log analytics workspace. So it is a multi-tier automation, if you will. The first thing that we have is a logic app. The logic app will pull the secure score information once a day from our secure scores and assessment APIs and store the information for all your subscriptions in a log analytics workspace. And the Power BI dashboard sits on top of that and pulls the information from the log analytics workspace and will show you a secure score over time tracking for your particular environment. You can select a particular subscription here, and then also the graph that you're seeing here will change depending on the information in the subscription. You have the secure score controls score over time, so you see if you have enabled MFA in your subscription and if that is changing, or if you have encryption at rest enabled, and so on and so forth. So this is a very, very useful tool to track secure score over time. What I said before is that once we have remediated a recommendation, and the recommendation actually reflects a misconfiguration in your particular environment, once we have remediated that, we want to make sure to also reflect this change in the deployment process. So security is no longer part of operations only, but we need to shift left and to make sure that security already is in place in the deployment process and also before the deployment process. That means you have several options that you can implement here, but you need to do that. For example, you can leverage Azure Policy. With Azure Policy, you can make sure that either a configuration is denied, which means that if you, to come back to the example with a storage account, if you deploy a storage account without having this checkbox to enable or to enforce HTTPS access, then the resource creation is just denied, which means that the deployment process will fail. Or you can leverage deploy if not exists policies in Azure Policy that will automatically remediate the misconfiguration. So if someone deploys a storage account without enforcing HTTPS access, then the policy will take care of setting the checkbox, if you will. So in order to make sure your environment is secure, you should also make sure that any change you are doing towards your secure score, towards the remediation of recommendations, that all these changes also reflect in your governance concept and in your deployment processes. At Microsoft Ignite back in September this year, we announced the new Azure Security Center Security Dashboard. And that is the dashboard that you're seeing here. As you can see, you have we have like condensed the left navigation pane to only a few, very few settings here to make it more, more searchable and to give people the chance to really find what they're looking for. Everything that is an advanced capability that used to come with Azure Security Center standard pricing tier back before we announced Azure Defender is now to be found under the Azure Defender tile here. The other tile is the secure score that you're seeing. We have a compliance score that you can also directly access from the central dashboard. And we have the inventory, which is based on Azure Resource Graph. So open recommendations are reflecting in Azure Resource Graph, and you can use KQL, the Crystal Query language, to get this information from RAG and to build, for example, build dashboards upon that. When it comes to cloud security posture management enhancements, there also have been quite a few that have been announced since Microsoft Ignite and basically back until this week or last week. I just mentioned the asset management. So using Azure Resource Graph, you have not only the table that will show you how your resources are doing compared to the security recommendations, so if they are healthy or unhealthy. But what you can also do is you have filtering options in here that give you
the possibility to, to filter the view. And then you can click the View in Resource Graph Explorer button, and you will see the KQL query that we are using to give you this view here. And you can modify and customize the query according to your needs. The nice thing with Azure Resource Graph is that it is not pulling all the information from any APIs, but directly from the ARG, which basically is like a database. So it is way faster than querying all the information from our APIs, our REST APIs. Another thing that has just been announced during Microsoft Ignite is the resource exemption feature. As you might know, Azure Security Center relies on a policy initiative that is a default initiative coming from Azure and is integrated into Azure Security Center. Before having a resource exemption feature, the only thing you could do was to disable a particular policy within the policy initiative, or actually in the initiative assignment for a particular subscription. That meant that if you have disabled a particular policy, then this recommendation would not have been applied to any resource within the subscription. But with the resource exemption feature, you can now exempt a particular resource from the assessment, which means that you might have a recommendation that which has an idea of security that already has been met by a third-party solution that we are not tracking with Azure Security Center. In this case, you can select the justification category mitigated. Or you might have a resource from which you know that it is unsecure, but you decide, or your organization decides, to accept the risk, and you select waiver for this particular resource, which then means that it is exempted from the assessment of a security recommendation. Also, we have created 2 automation artifacts that are building up on the resource exemption feature. One of which is request resource exemption. You need to know that in order to be able to request a resource exemption, you need to have elevated access rights, such as security administrator or policy contributor. But if you're only having security reader rights, for example, to be able to monitor Azure Security Center but not to change anything, you're not allowed to create a resource exemption. The ASC request resource exemption logic app will be triggered from a person who's not allowed to change to create the resource exemption but by themselves, but it will then send a notification to a stakeholder, and this person then can create the resource exemption by themselves. The other automation artifact, the AAC notify resource exemption, will export the information that a new resource exemption has been created into a log analytics workspace from where you can use it for whatever you want, and also send a notification email to the security contact of a subscription, just to make sure that once there has been a resource exemption created, that people are notified about it. Because we do not want people to create a resource exemption to make sure that secure score goes up to 100%. That's not the intention. The intention is to give you a more granular option to fine-tune your secure score for resources that either you are accepting the risk for, or for ideas that have been met by third-party solutions that we are not tracking in Azure Security Center. I've mentioned our GitHub community, and when it comes to security management at scale, then the Azure Security Center GitHub is your place to go. The ASC GitHub contains a lot of automation artifacts that will help you to remediate your environment at scale, but also to give you more information, such as the Power BI dashboard that I have just mentioned before, or to show you how you can leverage our APIs, or for example, how you can react on a new recommendation or a new threat that is popping up and create a ServiceNow or a Jira ticket from where you can then take this information into your internal processes. That said, I would like you to join the Azure Security Center GitHub community.
you can go to aka.ms/asc-github, and you will be referred to this wiki page that we have created. On this wiki page, you will find further information about how to contribute, what automation artifacts have been created already, and what type of artifacts you can create and contribute to the community. So if there's something that you're missing, let us know. Or better, create it by yourself and then upload it to our repository. You can create a pull request, and if the pull request then adheres to our principles and our information that we're sharing in the wiki, then we will merge it. And also, you will get the credit. So it's not us that says this is a Microsoft repository. It is a community repository. That means that we want to be inclusive. We want to include you to join the community and to contribute your automation artifacts. And by the way, if someone of you wants to contribute, I have some Azure Security Center stickers here. And for every contribution we are getting, I will send it to your home place. I will just have to have your address then. And I'm going to send you one of these stickers. And also, I'm bringing them once we are allowed to travel again and to join physical conferences. I'm bringing them with me. So let's have a chat then about the community and about Azure Security Center. With that said, let's move over to a short demo. This is the Azure Security Center central dashboard, the overview dashboard that I've shown you before. And as you see, we have these four different tiles directly in the front of the product. With the secure score, we see the overall secure score for the subscriptions that currently are in scope. At the moment, these are 2 subscriptions. But as you see here, there's a subscription filter. And if I click this filter, then basically the filter option in Azure will open. So we are relying on the filtering options, the subscription filtering options that the Azure portal brings with it. If I click the secure score, I will see the overall secure score of 68% for that is an accumulated secure score for all my subscriptions. And I see the secure score for a particular subscription from the filter. So if I would have filtered all subscriptions, then I would see all the subscriptions here. At the moment, I only see the 2 because I have selected only 2 on the filter. What I can do now, and as you see, let's zoom in a little bit. As you can see here, I've mentioned before that 60 is the maximum points you can get for your secure score. I only have a maximum of 58 or a maximum of 51. That depends on the resources that have been created within these particular subscriptions. What I can do now is I can either select a particular subscription, for example, this one, and then see all the recommendations that apply to the particular subscription only. Or you can go back to the Security Center main page and select recommendations from here, where you then see the recommendations and the security controls for all your subscriptions again. As you see here, it's for 2 subscriptions. Now what we see here is the security controls. And within a particular security control, we see several recommendations. When we look at these recommendations, then there are some things to consider. There are some recommendations that come with a so-called quick fix option. Quick fix means, for example, this one, the log analytics agent should be installed. Quick fix means that if you select a resource, I'm not allowed to do that because I do not have enough access rights for this subscription. But if you're allowed to do that and you select one or several resources here, you click the remediate button on the left lower corner, and you can then automatically remediate the particular setting, which then would mean that the log analytics agent extension is installed on the machines that are missing the extension at the moment. Going back, we have also other tags that come with the subscriptions. There is a preview tag that has just been released some weeks ago, and we are now flagging our recommendations, and the recommendations are popping up like, once in a while. So we're always adding new recommendations when it makes sense.
Recommendations that will be added to your environment are flagged as preview, and the preview recommendation will not affect your secure score. That is important to know, because else we would have the same problem as you have when you deploy resources which are not secure by default. Because then if there is a new recommendation and your resources are not already remediated against the recommendation, your secure score would drop. And this is not what we want to do. We do not want your secure score to go down just because we have added a new recommendation. So what happens now is, once we have a new recommendation, you can see it with a preview tag, and you can make sure that you remediate the particular setting already during the preview. So once the recommendation is general available, it is already remediated, and your secure score will then not go down. Because if you do not take care of it, once the recommendation is out of preview status, your secure score will be affected. Okay, that's important to understand. Another thing is, and you see that here, is an AWS or a GCP flag. These are recommendations that come to Azure Security Center within the scope of our multi-cloud capability that also has been announced during Microsoft Ignite. With the multi-cloud capability, we are able to not only take care of Azure resources, but also resources that are running on AWS or on the Google Cloud Platform. And also with Azure Arc, you can integrate your on-premises servers and manage them just like servers that are running in Azure. With that said, we also create recommendations that are coming from the other cloud platforms, and these will also be flagged accordingly. Another feature that just has been released is the filter option that we are having in the security recommendations view. With this filter option, you can, for example, only show recommendations that already are GA, no preview recommendations. Or what also might make sense is to only show the preview recommendations that we are currently having. And the filter will then not only show your recommendations, but also the security controls these recommendations are part of. So as I said, for example, for enable encryption at rest, there are 2 preview recommendations that are coming from AWS. In this case, they are completed already, but this is what you want to make sure, right? So if there is a preview recommendation, you want to make sure that you will have remediated the particular recommendation. So once the preview flag is removed, your environment is secure. You could also select the security control status, which is active or completed. So if there is a completely completed security control, you could just remove it and only focus on the ones that are open. Let's just go here back. The same is true for the recommendation status. So I don't want to see completed recommendations. I only want to see active ones or not applicable ones, for example. Resource type, that is interesting. This also is depending on the type of resources that you're having in your environment. So if there is no AWS resource, this checkbox will just disappear. If there is no Event Hub namespace, these checkboxes will also appear, and so on. And then again, you can focus on resource, on recommendations that have a quick fix option available. Because these are quite easy to remediate, because the auto remediate feature is already built in the particular recommendation. All right. Now, if we go back to the slideshow, then we should take a look at the cloud workload protection capability, and also to Azure Defender, to understand what is coming with Azure Defender and what is part of Azure Security Center without the paid pricing plan. Now, Azure Defender, first of all, is our cloud workload protection capability. And you might have seen this slide from Microsoft Ignite already, but I just want to emphasize what we are having and what it is not. Under the Microsoft Defender brand, we have now integrated both Microsoft 365 and Azure Defender
to make sure that everything that is under the advanced threat protection part of our products can be identified easily. For example, Azure ATP, that is a solution to protect your on-premises domain controllers, today is called Microsoft Defender for Identities. So this name change will now reflect the actual feature that is coming, or the actual capability that is coming with a particular product. Microsoft Defender ATP, you might know, is now Microsoft Defender for Endpoints. On the Azure Defender side, we have Azure Defender for Servers. And Azure Defender is what used to be the Azure Security Center standard pricing tier. Azure Defender also got a new dashboard that is also aligning with the same dashboard view that you know from the overview dashboard. But it brings quite a good overview about what capabilities are part of Azure Defender. First of all, and this is pretty prominent in the middle of the page, is the security alerts. So with Azure Defender, Azure Security Center is creating own security alerts for your resources once they are under attack. But in addition to that, you also see the advanced protection part at the lower area of this dashboard. And advanced protection is, or most of them are advanced capabilities that are coming in the scope of cloud security posture management. For example, just-in-time VM access is a capability that enables you to close network ports on a virtual machine and only open these ports once they are needed, not all the time. Adaptive application control will allow you to create allow lists to make sure that only a particular list of applications is allowed to run on the machine. Network map is a capability that will give you an overview about how your resources are allowed to communicate with each other over the network, and also if there is a network-related misconfiguration on any of these resources, like a virtual machine with its network card or the virtual network or something like this. I've mentioned our multi-cloud capability, but I just want to dig into it a little bit deeper, because what we are leveraging is Azure Arc. Azure Arc is a feature that has been announced at 2019 Microsoft Ignite, and it is an agent that enables you to add any server, no matter where it is running, to Azure. So it is shown as a resource in an Azure subscription. With that capability, we are able to protect these servers with the features that we are having in Azure Security Center. And this is, as I said, not only true for AWS and GCP, but also for your on-premises servers and your physical servers that are standing anywhere in your data centers. Azure Defender with Azure Arc enables you, as I said before, to bring all the capabilities that we are having in Azure Defender also to these machines. So it's not only a capability to onboard the machines, but also to bring the features that are coming with Azure Defender to these machines that are onboarded using Azure Arc. That means we are having a secure score, asset management, and policies for these machines. We can add the server protection, which means it is basically it's two things. It's Microsoft Defender for Endpoints, and it is the Qualys vulnerability assessment solution that is integrated into Azure Defender. Now, for Microsoft Defender for Endpoints, there's one thing to consider. At the moment, we are only supporting the integration with Microsoft Defender for Endpoints on Windows servers up to Windows Server 2016. In other words, today there is no integration for Windows Server 2019 and for Linux, but this is on our roadmap, but there's no ETA at the moment. But also automation and management at scale. You have the capability to integrate all the telemetry information that we're getting from the servers anywhere in the world to your SIEMs, such as Azure Sentinel. You can also export the information, and you can build automation artifacts upon these machines. Before I come to the summary, I want to go back to the demo again. If you take a look at pricing and settings, and we select
one of the subscriptions, then Azure Defender is one of these plans. So once you have enabled Azure Defender, for example, for servers, and you disable it for all the other services, you have the protection that I mentioned before, meaning Microsoft Defender for endpoint integration and the Qualys vulnerability assessment solution that you're allowed to install on these servers that are onboarded at no additional cost. In other words, if it is a Windows Server 2016 machine, you do not have to have another Microsoft Defender for Endpoints license if you have the server running in the Azure subscription that you have onboarded to the Azure Defender plan. There's another overview up here that gives you a short overview about the capabilities that are coming and are not coming with Azure Security Center versus Azure Defender. The continuous assessment and security recommendations and the secure score, the features we've mentioned at the beginning, are part of Azure Security Center, which means they come with no additional cost once you have onboarded a subscription to Azure Security Center. If you want to enable Azure Defender, then you get just-in-time VM access for your virtual machines. You get the adaptive application controls and network hardening also for VMs. Regulatory compliance is something that I'm going to talk about right now, is only coming with Azure Defender. That means if you want to have regulatory compliance for your resources, you need to onboard your subscription to at least one Azure Defender plan. And also threat protection for Azure VMs and non-Azure servers, including the Microsoft Defender for Endpoints EDR solution, and threat protection for supported PaaS services such as SQL databases, storage accounts, container registries, and key vaults. These are all coming with the respective Azure Defender plan. Now I've mentioned regulatory compliance, and we have regulatory compliance in the main dashboard already. If we look into the regulatory compliance and to see what that is, then basically it is 4 predefined policy initiatives that reflect assessments towards your for your resources. Let me give you an example. For example, Azure CIS 110 is one of the built-in solutions. Also PCI DSS 321, ISO 27001, and SOC TSP. These are the built-in policy initiatives. If we look at, maybe let's take ISO 27001. Then we have all these security or these compliance controls here, and we can open them, and they align with the respective compliance control here. So if we have the regulatory compliance for ISO 27001, then there is an A6 Organization of Information Security part of the assessment. And within that, there is a segregation of duties. And here you have an assessment. For example, a maximum of 3 owners should be designated for your subscription, and there should be more than 1 owner assigned to your subscription. So actually, you should have 2 or 3 owners on a particular subscription. And this is a demand which is coming from ISO 27001. So in this case, there is no subscription that does not align to this particular assessment, which means that it is green and has a check mark here. There are other security controls with a red symbol with a cross in it, and they mean that the resource compliance status is failed. For example, disk encryption should be applied on virtual machines is failed on 2 of 2 virtual machines in this environment. And then there are some assessments that are gray. And the gray assessments might mean that the compliance control country is not or cannot be automated. For example, there might be process-related controls in such a compliance assessment, and we cannot use Azure Security Center to track these particular processes in your environment. So we are not saying they are failed or they are healthy, but we can just say we have no clue. We just do not know, and therefore we reflect them as gray.
In other words, what you can do is you can download a report, and the report will then create a PDF file that will reflect all the settings that you see here. So you see if your resources will adhere to the particular compliance standard, or if they do not adhere, or if we cannot check it. So if everything is green in here, this also does not mean that you will automatically have your have the option to get the certification for compliance standard. It just means that for what we can say, your resources do comply towards this standard. So you can use that as an evidence for someone who will come and audit your environment. For example, if you want to get the certification for ISO 27001. I recently got a question by someone who said, this is pretty annoying because I just do not want to see these assessments in here. How can I remove them from the compliance policy? And the answer is you cannot. And if you think about it, that makes sense. Because what we do here is we show you assessments, and the assessment actually is a recommendation at the end of the day. We show you assessments that are part of this particular compliance standard. If you just do not want to see it and you remove it, then it would reflect as green, right? I mean, it's the same that we're having in the recommendations and the security controls. If you remove it, the security control will show up as completed. But that is not true. Only by removing it from the compliance standard, you still do not adhere to the particular setting, which means that in this case, a maximum of 3 owners should be designated for your subscription. And if you would just remove it and you only have one, no, in this case, for example, you would have 10 owners, then you would not apply, or your subscription would not apply to this particular assessment. So we do not want you to remove it because then that would generate a false positive from the view of the from the perspective of the compliance standard. But what you can do is you can remove any of these standards and add other standards, either built in or we're using a custom policy initiative. If we go to Manage Compliance Policies and we select a particular subscription again, then you have View Effective Policy, which is the Azure Security Center policy that will generate the recommendations and calculate your secure score. But then again, you see the compliance and industry and regulatory standards. As I said before, these 4 here are the out-of-the-box standards. And today there is a disable button that has just been added a few weeks ago. So now you have the option to disable a particular compliance standard and also to add more standards. And I'm just switching to another environment here because in this subscription, I do not have access rights to change this security policy. But if I do that in my environment, I can show you how that looks like. So again, we are here at Manage Compliance Policies. And if we go back, let's, for example, take the Contoso one. Then I have disabled CIS 110, and I could disable ISO 27001 as well. These two, Azure CIS 110 New and NIST SP 853R4, are compliance standards that I have manually added using the Add More Standards button here. You see there are some others, for example, the Azure Security Benchmark, that you could just add with a click on the button and entering some parameter information. Then you have the option to create a custom initiative. And a custom initiative will also reflect on both the recommendations and the regulatory compliance. So this one, Contoso Security Baseline, will reflect here. And if you look there, I have also created groups. And within the particular group, I have several policies that are coming, or basically that are grouped under the particular policy group. Also, there is a custom recommendation that is not a built-in one, that is one that that has been custom created. Also these ones. So as you see, you have all the options to fine-tune the regulatory compliance experience according to your needs. If you do not want to see any of them, just remove them. If you want to see another built-in initiative, you can add it.
And if you want to create your own baseline, also go ahead and create a new policy initiative, add the policies that you need to the custom initiative, and then add the initiative to your subscription. And after a few minutes or hours, it can take some time until it reflects here. But once it reflects there, you will see your custom settings and can make sure that you will set all your resources so they adhere to your custom policy. Another thing that I wanted to mention is the workflow automation feature. With workflow automation, you can react on several things. You can react on Security Center recommendations. So once there is a new recommendation, a Logic App workflow is triggered. And once there is a security alert, you can also trigger a Logic App workflow. For example, we have also created an automation artifact in our GitHub repository that will block brute force attacks. So if there is a brute force attack against one of your virtual machines, the alert will contain the attacker's IP address. And once the alert pops up, it will trigger a workflow automation. So what we're doing is we have the Logic App. The Logic App will get the information, hey, there is a new brute force attack, and it starts running. It will take the information that is coming from the alert, including the attacker's IP address, and will then generate a deny rule on the network security group of the attacked virtual machine. In this deny rule, the IP address of the attacker will be entered, which means that once there is a brute force attack detected, which can be either a successful or a failed brute force attack, by the way, once there is one of these attacks detected, we will take the IP address and block the IP address from accessing the virtual machine. The other one is for the resource exemption. I've mentioned that before, and I just wanted to demonstrate it because it is a pretty useful feature. If we take, let me just see which one we wanted to take. Maybe this one. Yeah, if we take that. First thing you notice in the recommendation is that there is a view for exempted resources. So we know that one resource has been exempted from this particular assessment and the recommendation. And an exempted resource will appear in the not applicable resources. So as you see, we have 5 unhealthy resources. We have no healthy, but 1 non-applicable resources. And this is the DC02, which is exempted. And the exempt reason is mitigated. We could also delete or edit the exemption. So if we go to unhealthy resources, what we can do is we can select a particular resource, click the 3 dots on the right side, and then create the exemption. Here you can enter an exemption name. You will see who has created the exemption, and I cannot change it, so there's no way for me to enter a different name. And I can select the exemption category. Also, the information tells you mitigated means that if the recommendation has been resolved by other means, which means that we are not tracking them, you select mitigated. And if you accept the risk that comes with this particular security recommendation, you click waiver. And then this particular resource is exempted. It can take up to 30 minutes until the exemption is created. But then once it is created, the resource will disappear in the unhealthy resources table and will be moved to not applicable resources. At the same time, exempted resources will go up by 1. But then, as I said before, there might be users that don't have access rights to create a resource exemption. So for them, they won't be able to click this button. What they can do is they can trigger a Logic App from here, and also they can select several resources. They can trigger the Logic App and then look for the Logic App that has been created. In this case, it is the Request Resource Exemption Logic App, and they click Trigger. Once I do that, an email is sent to the stakeholder, in this case, the security contact of the subscription, demanding access, demanding the creation of a resource exemption. And to show you how that looks like, we go to GitHub. And in GitHub, we find these automation artifacts under workflow automation. And then this is request resource exemption. If we go to request resource exemption,
you will find further information about this Logic app itself and also how the email looks like. So this email will then contain a link, and if the stakeholder gets the email, they can click the link, and in the link they are directed to this view, but only viewing this one particular resource, which means that they just can't do a mistake. They will get the email, they click the link, they see one resource under this recommendation, and they can then go here and create the exemption that has been requested. Then we have the other automation that gives you the capability to be notified once there has been a new resource exemption. It's this one. And that will basically export the information to a Log Analytics workspace and also send an email to the stakeholder to make sure that the information is seen once someone has created a new resource exemption. With that said, I'm going back to the summary to make sure everything which is important is covered. As I said, Cloud Security Posture Management is covered by Azure Security Center today. And there has not been a change in the behavior compared to what we had before we announced Azure Defender. The Cloud Workload Protection capability, which used to be the Azure Security Center standard tier, today is the Azure Defender plan. Azure Defender is there for particular resources, for example, Azure Defender for servers. And once you are using an Azure Defender plan, this also will unlock the advanced capabilities within the scope of Cloud Security Posture Management. When we're talking about Cloud Security Posture Management, then this means that we have access to the secure score, to policies and compliance, and to improved automation. And in addition to that, with Azure Defender, we will be able to protect hybrid cloud environments, leveraging Azure Arc for servers, for cloud-native workloads, databases, storage, Azure service layers, and for IoT devices. Now for today, what you should do is, if you have resources in Azure, you should enable Azure Security Center to assess your secure score across your whole organization. As I said before, Azure Security Center itself is free. That means that you can just enable it and have access to the recommendations that are based on Azure policies and to the secure score to get an overview about how secure you are at the moment, or your environment is at the moment. Then you should act on the top 5 recommendations today, because the higher the recommendation appears in Azure Security Center, the more impact it has towards your secure score. And the more impact a recommendation has towards your secure score, the more risky it is not to remediate it. For example, the recommendation with the highest secure score impact, or the security control with the highest secure score impact, is enable MFA. With multi-factor authentication, more than 95% of the attacks against identities could be resolved. So they would just not happen if MFA would be enabled. So this is the most important thing to do. The next thing is to work with vulnerabilities and to make sure that management access is not open for your virtual machines, because once there is management access opened, SSH or RDP access, you will see brute force attacks against these environments. And then you should enable Azure Defender to maximize your security value, because then you have threat protection, you have threat detection, and you have the advanced capabilities. And the nice thing is that Azure Defender is free for the first 30 days once you enable it on your subscription. So you can enable it, you can see what data is collected, how the features are behaving, and then after, for example, 20 days, decide how to proceed. With that said, thank you for having me today. It was my pleasure, and I hope to be able to join you very, very soon in person again, just like I did in March for your conference in Warsaw. Thank you, and enjoy the rest of the evening with Emil and his session. Thank you. Thank you, Tom. We have few questions. Okay. But as I see, we are run out of the time, so quick question from Kuba maybe. Mm-hmm.
the easy one. They are never easy. Yeah, you should see that on the screen, but I can read that. Tom, when security team. Oh, I see. Okay, I see. Yes. It is about the plan to release a pin security dashboard to the main custom dashboard. So what you can do today is, and I've mentioned that before, that we are leveraging Azure Arc. And what you can do is you can export basically all information from Azure Security Center using our APIs. You can export it to Log Analytics, and based on that, you can build a custom Azure Monitor workbook that leverages both Azure Arc information and Log Analytics information, and bring that together in a dashboard that you can create upon that. At the moment, there is no further for the plan to build. And I think you're referring to the main portal view in Azure Portal. Today, there is no plan to add something to this view at the moment. But as I said, what you can do is you can build your own custom dashboard using Azure Monitor workbooks with all the information that you need. Okay, and one more question from Sukurama Gola about Cloud App Security. Okay. I don't know if you are familiar with that tool. Well, we have a different team working with Cloud App Security, and I'm more or less a user of Cloud App Security. But yeah, let me hear the question. Maybe I can answer it. Yeah, is Cloud App Security right tool for OneCloud's DLP? It depends on what you're exactly referring to. So yes, with Cloud App Security, you have DLP capabilities. At least, well, you can make sure to be informed if there is something going on. For example, if someone starts to download a whole lot of information from OneDrive, for example. But what we also have is Microsoft Information Protection as a feature that gives you the capability to tag information and then to build policies upon that. So for example, you might know that from Outlook. If you send an email or you're getting an email, then this email says this email cannot be printed or redirected, right, or forwarded. That is based on the information protection part of the house. So it really depends on the scenario you're looking into, if MCAS is the right tool for that, or if there is another tool that you should use. Okay, thank you, Tom. So in conclusion, security offer from Microsoft is very wide, from the infrastructure security through the user security and the data security. Okay, thank you, Tom. Thank you for being here with us and share your knowledge about security. For those of you who will stay for my session, let's take 3 minutes break for grab some water, and we'll see soon. Thanks, Tom. Thank you, Emil, and yeah, have a great rest of the day or rest of the evening, actually. And yeah, again, thank you for having me, and hope to see you soon in person again. Bye. Bye.
Okej, dobry wieczór, raz jeszcze. Czas chyba na moją sesję, żeby nie przedłużać. Wieczór mamy. Dziś na tej sesji mojej chciałbym wam się z wami podzielić taką moją drobną pracą, którą ostatnio miałem okazję wykonywać jako zajęcia dodatkowe. Powiedzmy, człowiek z nudów nie wie, co robić wieczorami, to siedzi i klepie army. Taki żarcik sytuacyjny. A tak naprawdę chciałem wam powiedzieć trochę o tych armach, czy też szablonach armowych, które można wygenerować z portalu i czy one takie przystępne są dla zwykłego użytkownika azurowego, czy jednak trochę wiedzy mimo wszystko potrzeba przy tych armach na temat armów. Nie mam żadnej prezentacji na dziś. Będzie demo głównie. Może zacznijmy od tego, skąd potrzeba na army w portalu azurowym. Czy też potrzeba, czy też może nie potrzeba, ale skąd się wziął pomysł, żeby użyć armów w portalu? Otóż rok do roku, czy też co roku odbywa się taki konkurs potyczki młodych adminów organizowany przez kilka instytucji. Konkurs jest organizowany dla techników i szkół technicznych głównie, aczkolwiek można wziąć udział w nim, wszystkie licea mogą wziąć sobie w nim udział. I 2 lata temu, rok temu, w 2019 roku pomagałem im w przygotowaniu infrastruktury azurowej, na której odbywały się eliminacje i finały. No i w tym roku ponownie miałem okazję brać udział w przygotowywaniu razem z Michałem Smereczyńskim zadań pod te zawody. No i ja też wziąłem na siebie przygotowanie infrastruktury pod eliminację, bo do tej pory organizatorzy walczyli z infrastrukturą na przeprowadzenie eliminacji i tak dalej w szkołach i wiadomo jaka sytuacja jest z wyposażeniem, więc nie zawsze to działało, no i padła decyzja na wykorzystanie Azure. Normalnie zawody odbywały się na wiosnę, no ale ze względu w tym roku na COVID-a tak jakby nie było czy było duże zapotrzebowanie na zasoby w marcu i zdecydowaliśmy się, żeby nie ryzykować, bo być może nie pozyskamy takiej infrastruktury wielkości, jaką byśmy chcieli. I teraz o co chodzi? Eliminacje odbywają się zdalnie na infrastrukturze udostępnionej uczniom. No i oni pracują przeważnie w 2-osobowych zespołach, czasem jednoosobowych. I konkurs jest ogólnopolski, więc rok temu mieliśmy w eliminacjach w okolicach 40 zespołów. W tym roku ze względu chyba na COVID-a mieliśmy tych zespołów 21 w eliminacjach. Co za tym idzie? Na same eliminacje musimy powołać 21 identycznych środowisk, a po eliminacjach je ubić, tak? Usunąć. No i teraz gdybyśmy robili to cyklicznie, to oczywiście można byłoby pomyśleć nad jakimś automatem. Jeśli to się robi raz do roku, to w zasadzie chyba nie ma sensu tego w jakiś sposób automatyzować bardziej zaawansowany. I teraz w tym roku infrastruktura składała się, zobaczmy, infrastruktury, może nie to. Ten konkurs cały czas trwa, teraz trwają finały. Tutaj widzicie, zespoły robią zadania, które mają, ale wam pokażę, jak wyglądała infrastruktura na eliminację, która już została usunięta. To jest infrastruktura, to jest środowisko pod eliminację, gdzie mamy, może pogrupujemy po typie. Oczywiście dyski, karty sieciowe, network security grupy, jeden publiczny adres IP, 2 maszyny wirtualne i sieć wirtualna. Tak? Czyli mieliśmy 2 maszyny wirtualne, do jednej był przypięty adres IP publiczny i jedno NSG. Pierwsza maszyna miała 2 interfejsy sieciowe, miała mieć, tak? 2 interfejsy, jeden VM NIC 1, NIC 2.
a druga maszyna miała być zamknięta w podsieci bez publicznego adresu IP. Tak? Bez publicznego adresu IP przypisanego. Więc dostęp do tej maszyny miał się odbywać jedynie przez maszynę pierwszą, no i później z tej maszyny drugiej miał być serwowany tak zwany content, a tak po polsku to strona www miała być serwowana na świat poprzez proxy na VM01, tak? To środowisko i tą infrastrukturę też wymyśliła jedna pani z organizatorów. Ja miałem tylko przygotować pod to infrastrukturę. No i teraz, jak można podejść do przygotowania takiej infrastruktury? Jeśli mamy to zrobić raz, wdrożyć, ma to działać przez 2 godziny, a po kolejnych kilku godzinach po sprawdzeniu, czy wszystko zostało zrobione tak jak w zadaniach, usunąć, to nie ma sensu budować pipeline'ów w Azure DevOps czy w GitHub Actions. Nie ma też co spędzać za dużo czasu na ARM template'cie, czy też jak tutaj Kuba w komentarzach pisze na bicepsie, choć chodziło mi po głowie, żeby napisać to w bicepsie, ale trochę czasu brakuje mimo wszystko wieczorami, jako że robiłem to poza godzinami pracy. No to jaki był tok rozumowania? Skoro mamy naszą infrastrukturę jakoś wdrożoną i mamy ten nasz szablon, tutaj znaczy mamy taką funkcjonalność w portalu jak export template, tak, to czemu by z niej nie skorzystać? Oczywiście idąc dalej, żeby wdrożyć w łatwy sposób infrastrukturę na etapie przygotowywania tego szablonu, czy też infrastruktury, nie wiedziałem, ile będzie zespołu, więc nie wiedziałem, ile muszę zwielokrotnić to środowisko, więc wyszedłem z założenia, że najwygodniej byłoby zrobić własny custom image na podstawie maszyn, które zostały przygotowane przez organizatora, tak? Czyli odpowiednio spreparowane, na przykład założeni użytkownicy, coś skonfigurowane tak, żeby coś tam naprawić, bo coś nie działa i tak dalej, i tak dalej. I na szczęście, gdy mamy maszynę wirtualną, to ona ma swój dysk, albo dyski, tak jak tu w przypadku maszyny 2, od razu widzę, że teraz dopiero zauważyłem, że jest błąd w skrypcie, bo cały czas jest VM01, a co nie jest prawdą. Mając taki dysk systemowy, można zrobić snapshot. Tak? Po wyłączeniu maszyny wirtualnej możemy elegancko zrobić snapshot. I teraz mając taki snapshot możemy wyeksportować do pliku VHD. I taki plik VHD, gdy zapiszemy sobie na koncie storage'owym, to możemy stworzyć własny image. Create image i on tutaj nas zapyta, potyczki core, on nas zapyta o blob storage'a, na którym mamy ten dysk z naszym systemem, tak? Czyli ścieżka taka, mamy maszynę wirtualną, wyłączamy ją, robimy snapshoty dysków maszyn wirtualnych i później wciągamy je na blob storage'a. Bardzo fajnie działa do tego ASCOPy, żeby zaciągnąć, bo szerując, czy też tudzież udostępniając snapshot, on generuje link, taki tymczasowy, tak? SASa generuje do niego, no i wtedy możemy sobie na podstawie tego SASa zaciągnąć ten dysk do storage accounta, więc odbywa się wszystko po infrastrukturze azurowej, nie musimy tego ściągać do siebie i wypychać na zewnątrz. Może zmienię dashboard, ten będzie lepszy. No i wtedy, jak już mamy ten VHD na koncie storage'owym, tworzymy obrazy, 2 obrazy. I teraz mając taki obraz, jak sobie wejdziemy do potyczki core, to mamy 2 obrazy, pod maszynę pierwszą i pod maszynę drugą. I teraz, jeśli chcemy zbudować x jednakowych środowisk i chcemy wykorzystać do tego obraz, tak, to po prostu tworzymy teraz
resource grupę, tu mam Małp 2020 jest pusta, tak? Więc jak teraz wejdę do mojej maszyny wirtualnej, do moich potyczek core i utworzę sieć, tak? Bo warto, żeby ta sieć była. Sobie stworzę sieć. Nie network interface, tylko network, virtual network jest, virtual network, tworzymy virtual network i teraz co warto zwrócić uwagę na co? VNet, żeby być North Europe. I teraz tu sobie idziemy dalej, będziemy chcieli mieć 3 subnety, sub 2 i to jest 10.0, tu jest 10.3, to teraz będzie, tu jest 16, to możemy 10.3.1.0 na 24, dobra, nieważne, niech będzie tak, jest pierwsza i druga, jakieś tam bezpieczeństwo, tak i tak. I zanim klikniemy dalej, warto pobrać ten surowy szablon, czyli download template for automation, dlatego, że on nie ma żadnych tutaj rzeczy, które się za chwilę nam pojawią. Zobaczcie, ja go pobiorę. Może temp, potyczki, nowy folder. Dobra, i tu go zapiszemy. Ja teraz pobrałem ten surowy szablon. OK? I teraz muszę go sobie zamknąć. Tu go zamykamy i tworzę sieć. Teraz zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jak utworzymy tą sieć, dobra, deployment jest pomyślny, teraz idziemy go to resource, mamy VNet pierwszy, tak, idźmy do resource grupy wyżej, odświeżmy, jest sieć. I teraz jak pójdę do export template, to zobaczcie, że on trochę bardziej rozbudowany już jest. Mamy sieci, mamy już podsieci od razu zbudowane i tak dalej, i tak dalej. I on bierze je z resource ID. Bo tutaj podajemy tylko, którą sieć chcemy pozyskać, tak? I on później się już sieci odwołują do tego, tak? Dobra, ja też sobie go pobiorę. I tu jest exported, dobra. I teraz idziemy do tego naszego tempa. Potyczki, małpk. OK. Rozpakowane. I teraz jak sobie pójdziemy do naszego Visual Studio Code, on tu będzie miał te 2 template'y. To jest ten pierwszy, surowy. Zobaczcie, że tutaj podawaliśmy wszystkie parametry, a przy wyeksportowanym już mamy tylko informację o nazwie sieci. Więc warto zwrócić uwagę, że te szablony się trochę różnią, tak? Ten, który wdrażamy, ten, który później wypluwamy, no nie jest to samo, co wdrożyliśmy na początku, tak? OK. I teraz, jak mamy taką sieć zrobioną i mamy nasze obrazy, może cofniemy VM pierwszy, tak? To możemy utworzyć z takiego obrazu z poziomu portalu Create VM. Tak, i teraz jak utworzymy sobie VM-kę, tu jest VM01 damy. Zobaczcie, że mamy image VM01, generacja druga, Azure Spot Instance No, B1MS nie, bo mam polisy założone. To był B1S powinno przejść.
Dobra, damy passworda. Używam hasła ze względu na to, że nie wiem, kto będzie się dostawał do tej maszyny, tak? I nie mam jak wgrać do niej jego klucza publicznego. Ok, dopuszczam port SSH, żeby się móc do niej dobić. Dysk ustawiam sobie na standard HDD, bo nie chcę za dużo przepłacać. Sieć, już tu się zobaczcie, on się próbuje podbić do Vinet potyczki, no bo jest zbudowany, aha, dobra, gdzie ja go wdrażam? W potyczki core, dlatego mi tutaj wyskoczył. Tu go chcę wbić, ok, i teraz dobra, jest Vinet default, dobra, i publiczny adres IP, Vinet IP, spoko, management, idziemy dalej. I teraz jest kolejny tricky. I teraz jest kolejny trik, taki tutaj, może nie trik, tylko niebezpieczeństwo. Pojawiło się ostatnio enable with, to boot diagnostic, enable with managed storage account. To jest bardzo kuszące. Nawet jest rekomendowane przez Microsoft, żeby to wykorzystać. Tylko jak z tego korzystacie, to później w wyplutym szablonie on się będzie odwoływał do jakichś boot diagnostics, których nie macie, bo nie podaliście mu konta storage'owego. Ja jeszcze tego nie rozkminiłem, jak podać mu ten managed storage account, dlatego zaznaczę disabled, żeby on się w ogóle nie pojawił w szablonie, tak? Bo później trzeba czyścić szablon, żeby on się nie odwoływał do tego. Dobra, tagi niepotrzebne. Ok, i tworzymy maszynę wirtualną. Dobra. Marek podpowiada, że mogę wejść do deploymentów w resource grupie i pobrać stary szablon. Zobaczmy. Mamy deploymenty na poziomie resource grupy i tutaj mamy ten, który się wdrażał i tu też mamy podgląd szablonu. Tak, Marku, to jest ten szablon, który w zasadzie pobieramy przy kliknięciu next, znaczy przy create, tak? On wygląda chyba dokładnie tak samo. Zobaczmy, tu jest subnety, od linii 48 się zaczyna. Zobaczmy u mnie. Od linii 48 się zaczyna. Nie? Więc gdybyście zapomnieli tam kliknąć, to tak jak tutaj Marek Grabarz podpowiedział, tak, można wejść w historię, więc widać od razu, że historia wdrożeń też się przydaje. Dobra, zobaczmy, jak idzie nam wdrażanie maszyny wirtualnej, już idzie minutę. Adres IP już się utworzył, karta sieciowa, Network Security grupa się utworzyła, karta sieciowa się utworzyła i teraz już jest wdrażana maszyna wirtualna. I to, co zrobiłem, nie pobrałem skryptu, szablonu, więc muszę go pobrać sobie stąd znowu, bo on też się przyda. Tak, on się tu przyda, więc też go pobieram. Zapisz, ok, skończył się deployment. Tak, jest zielony, dobra. To teraz idziemy do resource grupy. Podglądamy. Dobra, mamy maszynę wirtualną. I teraz znowu możemy pobrać nasz szablon i znowu go pobieramy. I teraz co my tutaj w nim widzimy z kolei? Wiemy, że mamy już kartę sieciową w tej resource grupie, więc ona też już się pojawia na eksportowanym szablonie. Od niedawna można wybrać, zamknąłem za dużo, od niedawna można wybrać zasoby, które chcemy wyeksportować tylko, czyli na przykład tylko te bez karty sieciowej i wtedy tu jest export template i on wyeksportuje nam tylko te, które żeśmy kliknęli, które zaznaczyliśmy. Ale dobra, podejrzyjmy ten szablon jeszcze raz, no i teraz znowu mamy wirtualną maszynę i tu już jest default value Vinet VM01, network interface do niej i jest, zobaczcie, wskazanie na obraz, z którego skorzystaliśmy, tak? To teraz porównajmy go z tymi obrazami, z tym szablonem, który tutaj sobie
OK, który sobie wyeksportowaliśmy surowy. OK, mamy nasze zasoby. Może ja włączę tego outlinera. Mamy zasoby, mamy kartę sieciową, NSG, publiczny adres IP i maszynę wirtualną. I zobaczmy, jak była maszyna wirtualna tu zdefiniowana. Zobaczcie, że przy surowym wdrożeniu, tak, znaczy przy wdrożeniu tym szablon, ten pierwszy, tak, image reference jest, gdzie to jest? Tu, w storage profile mamy storage account type, i dopiero tu jest image reference, tak, on jest tu podany. Jeśli spojrzymy na szablon w portalu, nie to, ta przeglądarka, to on jest podany tutaj w portalu jako parametr. I teraz jak znajdziemy sobie maszynę wirtualną, albo wezmę go, rozpakuję w sumie, to jest ten. I teraz tu jest ten tu. Dobra, i teraz przy maszynie wirtualnej storage profile, OS disk, i tu zobaczcie, że mamy wskazanie na dysk i managed disk, i to jest od razu już odwołanie do managed disku, który jest w naszej resource grupie. A w parametrach jest image tutaj też, nie? Dobrze wszedłem? Nie, to nie ten. Nie w tym szablonie jestem. Tu. Linia 25, tak. Tu jest VM OS disk, external ID, i to jest compute images, tak, to jest obraz. I teraz zobaczmy, gdzie on jest wykorzystywany. On jest przy storage profilu wykorzystywany, image reference, ID, parameters, i tu jest ten, tak? A przy surowym było, przy surowym, zobaczmy, był image reference tutaj, a przy storage profilu OS disk był create option from image i storage account type. Więc zobaczcie, że są rozbieżności. Tak, to jest naturalne, no bo trochę to tak, mamy inny zbiór informacji przy wdrażaniu, a później po wdrożeniu. Tylko teraz do czego zmierzam? Jak planowalibyście, nie ta przeglądarka, gdybyście planowali na podstawie tego, tak, z wyeksportowanego szablonu stworzyć coś w przyszłości, to jak sobie weźmiecie taki szablon i go wdrożycie jeszcze raz do innej resource grupy, no to się porozjeżdża, tak? No bo na przykład nie mamy takiego dysku, bo on jeszcze nie istnieje, tak? Tutaj jakiś sobie dodaję tego, tak? Więc praca z takim szablonem z portalu polega na tym, znaczy tak jak u mnie to wyglądało, że po prostu miałem zebrane surowe szablony poszczególnych etapów, tych zasobów, i wyeksportowałem i później sklejałem wszystko jedno z drugim, żeby jakoś to na koniec wyglądało. I wynikiem tego jest 19:30, więc jeszcze trochę czasu jest. Wynikiem tego powstał, tu zobaczcie, ja pracowałem na 3 tak naprawdę eksportach z poszczególnych maszyn wirtualnych, i później już przerabiałem ten. Tak, Kamilu. Kamil tu w komentarzach napisał, że eksport się przydaje, jeśli ktoś nie ma zielonego pojęcia, gdzie szukać schematu danego zasobu, albo dokumentacja przekracza możliwości, znaczy twoje możliwości, nie wiem, czy to do mnie, czy do tego, kto tworzy, tak. Ale ogólnie tak, one są faktycznie pomocne. Są pomocne, tylko to, co właśnie na początku powiedziałem, i teraz chyba to wychodzi, tak, że jak się nie zna zasad
rządzących zasad, które rządzą szablonami, to tych zależności na początek te zależności ciężko wychwycić. W ogóle teraz to już jest całkiem spoko. Dla tych z was, którzy pracują trochę z szablonami, wiedzą, że na przykład właśnie tutaj mamy maszynę wirtualną i ona zależy i tutaj mamy odwołanie do karty sieciowej, bo się nie da powołać maszyny wirtualnej bez karty sieciowej. I teraz zobaczcie taką sztuczkę, ja sobie wyszukam ten network interface. Network interface tu. I zobaczcie, że ten network interface zależy od network security grupy i publicznego adresu IP. Dopiero te muszą najpierw powstać, żeby mógł powstać interfejs. Kiedyś był taki babol w tych eksportowanych szablonach, że karta sieciowa że maszyna wirtualna zależała od karty sieciowej, a karta sieciowa zależała od maszyny wirtualnej. Zrobili zapętlony depends on, gdzie nie szło wdrożyć tego szablonu, no to było ciężko, tak? Trzeba było wiedzieć, co od czego zależy, tak? I wtedy dało się szybko zlokalizować to, aczkolwiek pierwszy deployment szedł z błędem. Ok. I teraz ostatecznie, co mi się udało zrobić, to zostawiłem maszynę pierwszą, drugą i teraz tak, mamy NIC pierwszy, NIC drugi, i tu znowu NICi, później mamy sieć, później mamy NSG i teraz mamy wskazane external ID do naszych obrazów dwóch, tak, no bo będziemy wdrażać dwie maszyny wirtualne i one się faktycznie odwołują do dwóch. I teraz poszukajmy tych dysków, tych maszyn wirtualnych, naprawdę, bo one będą generowane tu. Tu mamy maszynę wirtualną. I teraz mamy tak, maszynę wirtualną, dwójkę i zobaczcie, co ja tutaj babola zrobiłem. To, co było widać w portalu, że zobaczmy to jeszcze raz dla tych, którzy nie pamiętają. Dopiero teraz to zauważyłem, ale nikomu to wcześniej nie przeszkadzało, wychodzi na to, że mamy 3 dyski, które się nazywają VM01, się zaczynają. A to babol z tego, zobaczcie, że tu mam maszynę wirtualną, która przyjmuje nazwę VM2, ale w OS Disk bierze nazwę, konkatenuje, tak, łączy OS Disk i VM1, a powinno być VM2. I tak samo będzie przy dysku z danymi. Widzicie? Tak jak skrypty w PowerShellu, tak ARM template'y, czy też Terraformy i inne tego typu automatyzacje nie wybaczają błędów, tak? To, co im się napisze, to one to zrobią pod warunkiem, że nie ma jakichś konfliktów. Dobra, ja teraz to zmieniłem i teraz zobaczcie, że image reference jest tutaj. W OS disku jest wskazane, że jest from image managed disk, że ma użyć i jeszcze dodać nazwę, ale nie ma już żadnych referencji do żadnych managed disków, no bo nie. Tak samo tutaj ma też stworzyć test from image i teraz zobaczcie, że data disk i OS disk, one są wyjęte spod image reference, czyli jeśli w image reference mamy zawartych kilka dysków i to zobaczcie, możemy potwierdzić w portalu, jak wejdę do naszego dysku, to był image 2 tak naprawdę, to on ma 2 dyski, widzicie, OS disk i data disk na lunie zerowym. I to jest bardzo wygodne, że wystarczy podać image reference tylko jednego image'u i później on sobie już sam podmontuje te dyski, tak jak należy, tak? Ewentualnie możemy tylko lunami szastać. Ok. I dalej mamy OS Profile i tutaj też jest taki myk, że gdy wdrażamy z image'a, zobaczcie, gdy image'a z obrazu, kurczę, te angielszczyzny, zobaczmy ten VM1 tu i tu przy maszynie wirtualnej mamy OS Profile, tak, był tutaj podany z username był z parametrów, password był z parametrów użyty, aczkolwiek możemy to sobie
Gdzie to jest? Tu. Aczkolwiek możemy to sobie uprościć, tak i dać mu nazwę użytkownika stałą, tak? Bo jeśli chcemy mieć wszędzie takie same i wiemy, że będą takie same, to po co poddawać, tak? No i admin password wchodzi jako zmienna. I teraz jest pytanie, czy trzeba to robić. Skoro zrobiłem snapshot dysku i ze snapshotu zrobiłem obraz, czyli nie wykonałem sysprepa na tym, tak? Czyli nie przygotowałem maszyny do wyczyszczenia tych danych właśnie takich systemowych, co powinienem zrobić, gdybym chciał to użyć tego obrazu później do jakichś dalszych wdrożeń. Akurat w tym scenariuszu mi zależało na tym, żeby te maszyny były idealnie takie same, tak? Więc ja nie potrzebowałem tam robić sysprepa czy innego przygotowania Linuxa, bo to Linux jest pod spodem. Dlatego chyba nie musiałem podawać admin usera i hasła, ale podałem, tak? Dodatkowo dodałem jeszcze, żeby użył hasła, tak? No i żeby tam jeszcze agenta wrzucił, tak? OK. No i później odwołanie się do karty sieciowej i tak dalej. No i to jest całe takie wdrożenie. Tu jeszcze wcześniej jest oczywiście wdrożenie kart wirtualnej sieci, tu wyżej jest adres IP publiczny i zobaczcie, że on od razu bierze FQDN-a, domain labela i FQDN-a dodaje z potyczki, później bierze team name'a, sobie weźmie taki parametr, no i później tam North Europe, tak, bo wiem, że będę to wdrażał. To oczywiście można byłoby też sparametryzować w zależności od location, podać tutaj też location, tak, North Europe. No ja wiedziałem, że to będę w North Europe wdrażał, więc tutaj też poszedłem statikiem, że tak powiem. No i od razu dorzutka, że tak powiem, portów SSH 80 i 443, bo mieli wystawić strony internetowe na świat. OK, i teraz mając taki szablon, ja już wiem, że on działa, tak? Nie mam nie wyciągnąłem sobie na zewnątrz zrzutu ekranu z tych moich prób i błędów, ale sumarycznie chyba za 17 razem udało mi się już dojść do finalnego wyglądu. Znaczy wyeliminowałem wszystkie jeszcze jakieś bolączki, bo strasznie tu się chwilę mi zeszło, zanim wyrzuciłem wszystkie takie właśnie niespodzianki z tych takich eksportowanych szablonów. No ostatecznie chyba się udało, no bo to działało. I teraz jak mamy taki szablon, to możemy użyć skryptu PowerShella, a tak naprawdę takiego miszmasza PowerShella i Azure CLI-a. Co ciekawe, jedno i drugie działa ze sobą, to jest dość wygodne, jak się okazuje, bo Azure CLI nie potrafi pewnych rzeczy, które potrafi PowerShell, a PowerShell nie potrafi zrobić no-waita w AZ Deployment Group Create. I teraz ja sobie najpierw puściłem, tutaj nie mam tego fragmentu, ale oczywiście miałem listę zespołów, czy też to nie korona, to permanentny taki kaszelek, co jest dość irytujące, Kollus, w obecnych czasach, no bo człowiek chodzi sobie odkasuje i wszyscy na ciebie krzywym okiem patrzą. Ale nie, to nie korona. Okej, ja oczywiście dostałem informację ile będzie grup, zespołów, tak? Dostałem informację, że będzie 21 zespołów, sprawił o przygotowanie 22, żeby ktoś tego, tak? Więc po prostu wygenerowałem sobie listę 22 zespołów, nazw, zrobiłem for eachem najpierw zrobiłem utworzenie grup zasobów w North Europe i później mając tą listę poleciałem AZ Deployment Group Create, później nazwa zespołu z tego zespołu, później resource grupa na podstawie zespołu i później template file, ten, który już ostatecznie tutaj udało mi się w tego i tutaj parametry jest team name, to jest team, no i tutaj jest admin password, wam nie pokażę, i na końcu jest no wait, no nie?
InnoWait jest o tyle dobry, w PowerShell nie potrafi InnoWaita, on potrafi AsJoba, tak? Ale nie wszystkie polecenia w Azure PowerShellu, szczególnie na macOSie, potrafią w AsJoba, więc stąd jest pomieszanie PowerShella i Azure CLI-a. I teraz mając taki for each, mogłem wypuścić 22 for each'e z NoWaitem i mi się infrastruktura wdrożyła w kilka minut, tak? X maszyn wirtualnych. Łatwo policzyć 22 razy 2, 44 maszyny wirtualne, 22 sieci i tak dalej. I oczywiście możemy to sobie przećwiczyć gdzieś tutaj, gdzieś to miałem, tutaj jest. AZ Group, tylko muszę sobie team name'a dobra, wezmę to sobie, skopiuję tutaj do naszego szabloniku, tutaj team to jest MAUGB 2020, jeśli dobrze pamiętam. Resource Group, tak, MAUGB 2020, dam sobie tak. Aha, teraz skopiowałem, więc muszę to jeszcze raz. Przejedź. Teraz widzieliście hasło. OK, mam team, to jest team i tak dalej. I teraz zobaczmy, czy to zadziała. OK, i tutaj run. Gdzie jest run selection? Pod prawym będzie run selection F8. No i nic się nie wydarzyło. A, wydarzyło się? Nie. Nie wydarzyło się. Ubijmy to. Odpalmy jeszcze raz konsolę. Dobra. To jeszcze raz spróbujemy. Run selection. O, dobra. Teraz idzie. Chyba jestem. Tak, dobra. I zobaczcie, już jest skończone. Więc zobaczmy teraz naszego małpa. Deployment. No i idzie. Nasz deployment. Wywalił się nickname, znaczy nick się wywalił. Teraz zobaczmy, co się wywaliło. Public IP in use. No, tak to jest, jak się wdraża w istniejącej resource grupie. A, dobra, bo in use, bo tutaj jest małp, ten sam. Więc muszę dać, dobra. To może ja usunę sobie tą resource grupę. Delete resource group. OK. Dobra. I tu deploymenty. On sobie idzie. No i ogólnie to działa, tak? I tych bad requestów podczas właśnie takiego dziergania, podczas dziergania takich szablonów to tu było od groma. I teraz zobaczmy, co tu jeszcze raz było. Tutaj public IP address is in use, resource providers, VM nickname, configuration IP is referencing public IP, subscription, resource group MAUG 2020, providers, public IP is allocated to resource group. OK, on się tu wywalił, bo tu mam tą maszynę wirtualną, więc muszę to usunąć. Yes. Usuń. Zobaczmy, czy się uda usunąć. Jak zrobię redeploya, powinno pójść jeszcze raz. Jakieś pytania w międzyczasie? Aha, i teraz sobie usunąłem działającą infrastrukturę. A chciałem wam... To się usuwa?
Tak, usuwa się. Dobra, i teraz to, co widzicie dalej tutaj w tym, no teraz nie widzicie, już się przełączam. To, co widzicie dalej tutaj, na tym pliku, na tych maszynach wirtualnych był plik z zadaniem, tak tutaj po nazwie widać zadania TXT. I teraz była tam literówka, tak? Że wolna przestrzeń na dysku SDB na maszynie i tu była 1. Nie, była 1. No i to by mogło wprowadzać w zakłopotanie uczestników, więc a już poszedł deployment, nie? Więc było dalej rozkminianie, co zrobić, jak podmienić 1 na 2, a jak już zmieniać 1 na 2, to od razu dodałem jeszcze prywatne adresy IP, tutaj zobaczcie, dodałem personalizację, a nawet dodałem adres DNS, żeby się wstawiał w tekst. I chwilę tu rozkminiałem, jak to zrobić. Na kilka sposobów to można zrobić. Najprostszym sposobem, jaki znalazłem, bez kombinowania, Grzegorz, pytasz FQDN, co to jest, czy co? FQDN to jest Fully Qualified Domain Name, czyli adres internetowy, nie? No i teraz z kolei to, czego nie potrafił AZ CLI, to właśnie, czy też gdzie się przydał PowerShell, że właśnie można wstawiać sobie w treści zmienne, a dodatkowo mamy coś takiego jak invoke az vm run command. No bady, kiedy będą wyniki potyczek? Wyniki potyczek będą w piątek. I teraz Azure CLI też ma takie polecenie, invoke, znaczy nie ma invoke, tylko az run command ma, przy czym nie potrafił, albo ja nie potrafiłem wskazać mu run shell scripta i jako plik wskazać mu sh, tak? Bo to, co tutaj się generuje, zapisywało się do sh i takie sh to było nic innego właśnie jak taki cat nadpisujący, tak? End of life'a i on jest gdzieś tutaj, na przykład małp sh, tak? I on tutaj był, tam cat, home, Orion, tu jest małp, a tutaj był url już, tak? I po prostu leciałem for each'a po wszystkich maszynach i wpychałem im ten plik, nadpisywałem im ten plik z tym. Dzięki temu, jak ktoś otworzył maszynę wirtualną, się do niej zalogował, no to miał od razu już takie gotowe zadania. Okej, że Grzegorz pisze, że mógł się powtórzyć DNS, tak? Nie wiem, czy tak, mógł się powtórzyć, bo to był małp, a to był jako team podany, a w teamie miałem podane małp 2020. Zresztą jak sobie podejrzymy sobie deployment w małp 2020 w deploymentach, to powinniśmy tutaj mieć jaki on public IP adres inputs, chociaż nie, tutaj nie będzie, bo on nie, template tu będzie, to było przy maszynie wirtualnej, nie przy maszynie wirtualnej, tylko przy adresie public IP. Dobra, on nie pokazał tutaj to. I tutaj też nie, bo to nie był jako parametr. Dobra. Zobaczmy, zróbmy redeploya. Czy on się uda? This location. Aha, dobra. Bo jest. No, które było. Bo inaczej. Czy on się usunął? Ten się nie usunął. Public, bo jest przypięty. Dobra. VMNIC01 VMNIC01 nie ma już chyba, nie? VMNIC01 nie ma, VMNIC02, VMNIC01, a wywalił się, dla pewności jeszcze raz, wywalił się VM01NIC.
Dobra, to nie wiem czemu on tutaj, dobra, puśćmy jeszcze raz ten nasz szablon, on powinien teraz już szybko pójść, bo w zasadzie ma wszystko wdrożone. Dobra, poszło, to patrzmy jeszcze raz. Nadpisał mi ten sam, więc, bo podałem mu tą samą nazwę, więc tu też na to warto zwrócić uwagę. VMNIC 01, VMNIC 0, VM2 NIC, a gdzie jest... O właśnie, znowu się wywalił. Czyli znowu mu nie pasuje public IP address in use. Tylko co to go wykorzystuje? Network VM. A, dobra, nie, no dobra, bo tu resource grupa i tu jest network VM 01 309. 309 ten. A, dobra. To po starej maszynie wirtualnej. Jest wypad. Dobra, bo ten jest przypisany. Jest tu jest MAUK 2020, jest. I jest associated to VM01 do tego, dobra. Tego usunę. A nie usunę, bo muszę go disassociate'a zrobić. Pytanie, czy się zrobi disassociate? Czy muszę wyłączyć maszynę? No, odświeżaj się. Nie bez przyczyny napisałem w treści sesji, tytule, to jest Fun with ARMS, to po prostu jest. Dobra, usunął się ten network interface, jeszcze się nie usunął. Ale ogólnie powinno to działać. Dobra, ja nie potrzebuję tego, potrzebuję tego publicznego adresu IP, bo inaczej się na niego nie wbije. W sumie to mogłem go przepisać. O, dobra. Jest disassociate i ja go przypiszę do network interface o kurde. I teraz zgadnij, który to. Wezmę to, puszczę jeszcze raz. Jeszcze raz run selection. Dobra, poszedł. To sprawdźmy jeszcze raz. Do 3 razy sztuka, czy nie? To on już się wywalił? Czy to dopiero jeszcze historia? Aha, on się już wywalił. Dobra. To musicie mi uwierzyć na słowo. O nie, dobra, on tu cały czas widzi, że on jest ten. Dobra, usuniemy ten deployment. Dobra, dobra. I teraz odświeżmy. Dobra, nie ma deploymentu. Karta sieciowa ma adres IP. Nie ma publicznego adresu IP, jest odpięty. IP config nie ma. Dobra, to jeszcze raz spróbujemy. W takim razie do 17 razy sztuka. Dobra, poszło jeszcze raz. Patrzymy. Teraz VM01 się wywaliło. I teraz VM01 się wywaliło do adding or deleting network interface on running virtual machine is not supported. Which is single network interface must be stopped, deallocated. Ok, dobra. Dobra, i teraz zobaczmy, jak wygląda nasza maszynka pierwsza. Pewnie ma jedną tylko kartę sieciową. Tak, i to w ogóle ten. Aha, bo on jej w ogóle nie nadpisał, bo to jest ten. Ale już tu są rysy do tego. Dobra, tylko nie mamy publicznego adresu IP. Dobra, to ja przypiszę tylko adres IP w takim razie i nie będziemy tam świrować. Associate i tutaj będzie VM01, ten chyba nasz. A on już jest przypisany. Masakra z tym. Musiałbym wyłączyć maszynę, deallocate. Dobra, jest deallocating. Zaraz może się uda podmienić mu adres
Aha, dobra, bo ta maszyna wirtualna ona działała, jak tego, bo ja ją wdrożyłem przy was. Dobra, i to by się zgadzało. Dobra, wyłączaj. Już mi czas minął, chyba. Zaraz minie. Ponoć im szybciej się klika w portal, tym szybciej to działa. Deallocating. Nie wiem, czy też tak macie, czy też to zaobserwowaliście. Dobra, VM01 jest deallocating. Dobra, jest deallocated. Więc teraz powinienem móc podpiąć jej interfejs. Attach Network Interface. Żaden się nie da przypisać. Po prostu jak po grudzie. Dobra, ten ma publiczny adres IP przypięty, to muszę go odpiąć. Disassociate, dobra, odpinamy. Dobra. I teraz jak wejdę sobie do maszyny wirtualnej, do tej karty sieciowej i teraz na tym interfejsie w IP Configuration, w konfiguracji Associate. Dobra. Teraz powinno zadziałać. Przy okazji Azure Resource Graph Explorer. Zobaczmy. Nie ma publicznego adresu IP. Bo Resource Group 2020. Jest. I mamy potyczki z adresem IP. Więc teraz jak sobie tutaj strzelimy iterma. Iterm, dobra, SSH, Orion na małpeczce. I oczywiście jestem zbyt szybki, bo przecież nie włączyłem maszyny wirtualnej. A wystarczyło wdrożyć do innej grupy, resource grupy. Dobra, maszyna wirtualna jest running. Zobaczmy tutaj jeszcze raz. Tak jak tu patrzyliśmy, w networkingu mamy SSH otwarty, port otwarty, 443, 80 otwarte wszystko. I nic. No, lecisz. O, dobra, już coś jest. Przynajmniej mi odrzuca. Confused. OK, i teraz jeszcze przy okazji, jak wejdziemy sobie w boot diagnostic, to oczywiście nie ma boot diagnostic. I teraz kolejna informacja dla Was, taka sztuczka, jak włączycie ten managed account storage, to gdy będziecie chcieli skorzystać z Serial Console, to pokażę Wam, że nie wspiera managed storage accounta. Więc jeśli już, to musicie wskazać konto, te takie customowe, tradycyjne, że tak powiem. To taki tip. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Dobra, jestem. I teraz tu był... Dobra, i teraz mamy cat zadania. Albo inaczej. Clear. I teraz cat zadania. I zobaczmy, czy jest personalizacja. Nie ma. Widzicie, jest błąd. Na maszynie pierwszej nie ma personalizacji. No to teraz idziemy do naszego tutaj. To sobie komentujemy. Teraz muszę dostępy poprawić. Tu jest potyczki MAUGB i teraz po to się przydaje na przykład Graph Explorer, bo jak sobie odpalimy, to listuje nam wszystkie, pobieramy sobie CSV-kę i później CSV-kę możemy już operować. Bardzo wygodne. Ja tu sobie dam tak, zaznaczę. OK, bo tu w zasadzie niewiele się zmienia. Adresu IP tak naprawdę nie potrzebuję. Dobra, zapisuję. Teraz puszczamy sobie for each'a, on tu przelatuje i aktualizuje. Dobra, trzymać kciuki.
F5, tak? Dobra, poszło, idzie long running. To jest akurat invoke jest as job, żeby nie czekał. I teraz get job running, cały czas running. To teraz idziemy tu robimy clear, wracamy tu, jest cały czas running. Przeważnie zajmuje to mu kilka sekund. Dobra, patrzmy tu już przeszło i zobaczcie, że już przeszło. Jest wolna przestrzeń na maszynie 2, adresy IP, spersonalizowany plik, czyli każdy z 42 uczestników, tak? Bo 22 drużyny po 2 osoby, załóżmy. Tak, po zalogowaniu się do maszyny wirtualnej miał spersonalizowane zadania. Więc całkiem przyjemne to było. Trochę główkować trzeba było, ale jak się trochę pogłówkuje, to całkiem to sprawnie idzie. Najwięcej czasu oczywiście schodzi się z walką z JSON-ami. Może już teraz nie jest problemem przecinek czy nawias, tak, bo z eksportu, ale oczyszczenie tego szablonu to nie takie easy. Oczywiście teraz możemy jeszcze podejrzeć sobie na koniec ten szablon tutaj po wdrożeniu. VM1, deployments. On tutaj się oczywiście wywalił, bo maszyna wirtualna się wywaliła, tak? Ale na koniec możemy sobie podejrzeć ten tutaj, ewentualnie wyeksportować sobie stąd, nie? Już taki pełen i popodglądać definicja poszczególnych reguł i tak dalej. Dobra. Pytania, bo mamy 23 i właśnie się zaczyna kolejny live, tym razem temat Kubernetesa od Łukasza Kałużnego i chłopaków, więc nie chciałbym was tutaj za długo trzymać, bo pewnie chcielibyście przeskoczyć na tamten live streaming jeszcze. Nie pokazałem wam żadnego slajdu o mnie ani i w ogóle. Ale możecie kibicować uczestnikom potyczek. Biedaki trafili na Michała, który przygotował im 39 zadań finałowych i teraz siedzą i robią. Ale dobrze robią. Dobrze im idzie. Ok? Się skryję, czy też skryję ekran. O tak, ale jaki nieuczesany jestem. Dobra. Nie ma żadnych pytań? Nie ma. No dobra. Dobra, to inaczej. Gdyby nie było, że tego, to gdyby były jakieś pytania, to na Zapytaj Emila możecie mnie znaleźć. To tyle. Pewnie niewykluczone, że może poczynię wpis może na tym, na bloga na temat tego, bo to całkiem fajne jest i całkiem przyjemne. Może się komuś przyda. Dobra, to dzięki i do usłyszenia w grudniu. Pa, pa.